All right, everybody. Good evening. Welcome you all. So we thought to do a quick session on just to talk about life in general, considering everything we have been seeing for a while in our life now. So we are organizing this session on behalf of Nirvana Bliss Collective. So I would like to introduce our chief guest, those two Bodhis monks today here. Dr. Chandana, would you like to give it a welcome? Thank you very much. A warm welcome, everyone. And today we are privileged to have Venerable Thiththagalle Anandasiri Thero and Venerable Sunanda Thero. Venerable Thiththagalle Anandasiri Thero is the chief prelate of the Medbo 7 International Meditation Center, Galle, Sri Lanka. And Sunanda Thero is a chief disciple of Venerable Thiththagalle Anandasiri. And Thiththagalle Anandasiri Thero, as some of you are aware, is a world-renowned spiritual teacher, and he's a YouTube sensation as well. And Sunanda Thero, in his past life, was a renowned lawyer, and he's here today to give a wonderful translation to the sermon. So we would like to invite all the participants to sort of ask questions and share their thoughts, and to sort of engage in a meaningful spiritual discussion. So thank you very much for being with us today. And on behalf of Nirvana Bliss Collective, I would like to warmly invite Sunanda Thero and Thiththagalle Anandasiri Thero to start the session. හැම දිනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening, everyone. ඉතින් මේ අද මේ චමිලා චන්දන දෙන්න කිව්වා මේ ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡාවක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ගෝ පුළුවන් නම් ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ ප්‍රශ්න තුලින්ම අපි ඒක ගොඩනගා ගමු කියලා සාකච්ඡාව. So we were invited by our good friend Mr. Chandana and Chamila on behalf of Nirvana Bliss Collective to have this discussion. So my suggestion was to initiate this dialogue with questions. So I would be happy if you can start with the question itself to begin with. මම ඕන පොඩි දෙයක් කියන්න. In fact, I can start with a brief explanation if you want. බුදුදහම කියලා කියන්නේ මධ්‍යස්ථ බව. මනස මධ්‍යස්ථ කර ගැනීම. මනසේ මධ්‍යස්ථ බව සොයා ගැනීම. ඒ තුලින් හිත නිවා ගැනීම බුදුන් වහන්සේ උගන්වනවා. So Buddhism means having a balanced mind, finding out a balance in our mind. And through that balanced mind, Gautam Buddha's teaching will start. ඒ කියන්නේ කොහොමද මිනිස්සෙක් මධ්‍යස්ථ බව ඇති කරගන්නේ මනසේ? ලෝකේ මේ සාමාන්‍ය ලෝකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. අපේ මනසෙත් දෙපැත්තක් තියෙනවා. එක පැත්තක් විතරක් තේරුම් ගන්නේ නැතුව ඒ දෙපැත්තම තේරුම් ගැනීම තුළින් මනස මධ්‍යස්ථ බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. So how can one balance their mind? Now, if we take the outside world and also the inside of us, that means our mind, in both spheres, we can find a duality. There are two extremes. When we thoroughly study and observe and get to know about those two extremes, the duality, then the mind will be at a balance. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනවහ කතාවටත් කියන කන්දක් නැග්ගොත් පල්ලමක් තියෙනවා කියලා. ඒතර කන්දක් අපි දැක්කොත් කන්ද ගැන හිතුවොත් අපි ඒ ගැන හිතලා වෙහෙසටපත් වෙනවා. අපේ නිව්ටන් එකේම ඒක නැගගත්තොත් යන්න පුළුවන් කියලා දෙපැත්තම දැනගත්තාම අපිට අර වෙහෙසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කන්දක් නැග්ග නිසා අනිත් පැත්ත ගැන ලොකු සන්තෝෂයක් ඇති වෙන්නේත් නැහැ. ඒ වගේ ජීවිතේ හැමතැනදීම ඔබට දෙපැත්තක් පේනවා නම් ඔබ ඇත්තටම එතන නිවිලා යනවා. Now, there is a saying, when you climb a mountain, you will find a leap. But if somebody only see the climbing part of it, if he is unaware about the leap, he will definitely get exhausted of thinking about the height. But if one is aware about both the climbing part and also the leap, then his mind will be at a balance, because he won't get exhausted by the climbing because he knows there's a leap afterward, and he will not be overjoyed by finding the leap because he was already in the exercise of climbing. ලෝකේ අපිට අන්ධකාරයක් තියුණොත් රාත්‍රියට අන්ධකාරයක් තියෙන දවල්ට සූර්යයා පායනවා අයිත් සූර්යයා ඉවර වෙලා අන්ධකාරය එනවා ඒ වගේ තමයි ජීවිතේ එක සාමාන්‍ය මිනිස්සු පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අන්ධකාරය આવොත් ඒකට සාප කරන්න ආලෝකය આવොත් ඒක බදා ගන්න. නමුත් දෙපැත්තම දැනගත්ත මනුස්සයා අන්ධකාරයට සාප කරන්නෙත් නැහැ ආලෝකයට ආදරය කරන්නෙත් නැහැ.
Now, in the daytime, we have the sunlight. So in the night, it is dark, the darkness existing. But if someone, generally what happens with an average human being is that when there is darkness, he would curse to the darkness. Sometimes when there is light, he will be overwhelmed by the light. But if someone is aware about both day and night, both light and darkness, no one, that such a person would not curse the dark, and also he will not be overwhelmed by the light. අපේ එක නාස්පුඩු අපේ නාසයට හුස්ම ඇතුළට හුස්ම ඇතුල් වෙනවා. ඒ වගේම හුස්ම පිට වෙනවා. මේ හැම හුස්ම ගන්න ක්‍රියාවලියේ ඉඳලා අපේ ජීවයේ සියලුම ක්‍රියාවලි මේ දෙපැත්තක් තුල වැඩ කරනවා. නමුත් අපේ මනසේ ප්‍රඥාව අඩු මිනිස්සු එක පැත්තක් විතරක් දැකලා ඒ එක පැත්තක් එක ජීවිතේ පොරබදනවා. දෙපැත්තම ඔහු තේරුම් ගත්ත දවසක තමයි ඔහුට නිවීම ඇති වෙන්නේ. ඒක තමයි සරලව කිව්වොත් මධ්‍යස්ථ වෙන විදිය. Now, when we take the very basic biology in our body, when we inhale, definitely there will be an exhalation. The inhale and exhale happens together. But if someone is only likewise in every aspect of our life, there is always the duality exists. But if someone is only aware about one part of it, then he will never be happy with his life. So with that basic start, now you can raise questions. All right, so I would like to invite the audience to ask any questions as you like. You can unmute your mic and raise the question in whichever the language you are comfortable so that we can support with the translation as well. I have a question. Is it clear? Is my sound clear? Yes, Shiv. Okay. So my question was, when we talk about duality, let's if I look at a balanced mind, and there should also be a state where the same person will have a unbalanced mind. That in itself will also have a duality. So is it a pressure on the person to always be in a balanced state, or is he considered originally, I don't know if that's the right word, but enlightened, if he is also comfortable with the unbalanced state of mind? And that's my question. ඔබ මධ්‍යස්ථ බවක් මනසේ සමතුලිත බවක් ගැන කතා කරා. එතකොට ඒකෙම ද්විත්වය අනිත් පැත්ත වෙන්න පුළුවන් මනසේ අසමතුලිත බව. එතකොට සමතුලිත භාවයේ පවතින මනස පීඩනයකද පවතින්නේ අසමතුලිත භාවයක් පවතින නිසා. එහෙම නැත්නම් අවබෝධයටපත් වූ මනසක සමතුලිත භාවය පිළිබඳ එහෙම පීඩනයක් නැද්ද? ඒක අපි මනසේ මධ්‍යස්ථ බව සමතුලිත බව කියන්නේ වචනවලින්. යම් කිසි කෙනෙක් සමතුලිත බව අල්ලා ගත්තොත් ඔහුට අසමතුලිත බවක් තියෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි කෙනෙක් අසමතුලිත බව ප්‍රතික්ෂේප කරත් ඔහු සමතුලිත වෙන්න ආස වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ සමතුලිත බව කියලා කියන්නේ ඒ ද්විත්වය තුල තියෙන ස්වභාවයක් නෙවෙයි. ඒ ද්විත්වය තේරුම් ගැනීම නිසා හිතේ ඇති වෙන මධ්‍යගත බව, මධ්‍යස්ථ බව. Now, yes, when there is a balance, if someone is attached to the balanced state of mind, definitely he will be pressurized by the imbalanced nature of the mind. But here what we talk about as balance is not what is meant by in the general context. Now, it is because the words cannot express the state of liberation, state of enlightenment. We are in a difficulty to address it, interpret it clearly. But here, what we discuss, what we identify as the balanced mind is understanding the both extremes. Once we are aware more and more crystal clear about the both extremes, then there will be a state of mind which we consider it as a balanced mind. අපි කියමු දැන් කෙනෙක් සමතුලිත බව මනස එකඟ කරගන්න. මනස සමතුලිත කරගන්න ආසයි කියලා. දැන් ඔබ කිව්වා වගේ ඒතකොට අසමතුලිත බවත් ඔහුට දකින්න ලැබෙනවා. දැන් මධ්‍යස්ථ මනුස්සයා සමතුලිත හිත එකඟව සමතුලිතව තුනට ඒකට ඇලෙන්නෙත් නැහැ. අසමතුලිත වුණා කියලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඒ දෙකේම ඒ ද්විත්වයේ ස්වභාවයක්, ඒ මනෝභාවයන් වල ස්වභාවය ගැඹුරින් අවබෝධ කරගන්න. Now, let's say there is a duality as the balanced and the imbalanced mind. Now, if someone is attached to the balanced mind, he will definitely reject the imbalanced mind. But
the enlightenment state of mind would not have such a feeling because he is not attached to either the balanced mind, neither he rejects the imbalanced mind. දැන් සාමාන්‍ය මනුස්සයෙකුගේ ස්වභාවය තමයි යා හිත එකඟ කරගන්න කැමති. සමතුලිත කරගන්න කැමති. හිතේම ස්වභාව කියන එක අනිත් පැත්ත දකිනකොට ඒක යා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එතකොට අපි හිතේ එකඟ භාවවත් එක්ක එකතු වෙන්නෙත් නැහැ. අසමතුලිත බව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැහැ. ඒ ditthවය අවබෝධ කරගත්ත කෙනා මධ්‍යස්ත වෙනවා කියන්නේ ඒ අල්ලා ගැනීමෙන් හා ප්‍රතික්ෂේප කර ගැනීමෙන් මනස ඉවත් වීම. So generally an average person would like to have a still mind, a balanced mind. But here, what we understand as the enlightenment, there is no attachment to the balanced mind, neither there is a rejection to the imbalanced mind. It is a pure understanding. Do you understand? I understand. So it is I understand things if I'm able to picture it in my mind. Like, so I'm looking at two areas, balanced and unbalanced section, and then I'm like an observer who is away from it, but I'm able to see both sides of it. What again? Can you please repeat, Shiv? I couldn't hear. For me, I understand things better if I imagine things in my mind and then picturing it. So what I'm, based on what you told me, and like, my understanding is that there is an state where the mind is balanced. Also, there is a state where the mind is unbalanced. But as a truly liberated person is someone who can just sit behind and look at both and just see it as is. Is that correct? මට තේරුණ විදිහට මනසේ තියෙනවා සමතුලිත ස්වභාවයක් සහ අසමතුලිත ස්වභාවයක්. සත්‍ය අවබෝධ කරපු කෙනෙක් ඒ දෙකටම යන්නේ නැතුව එයා ඒ පිළිබඳ නිරීක්ෂකයෙක් වෙනවා. ඒකද උදාහරණ. ඔව් ඒක හරි. ඇත්තටම මුලදී නිරීක්ෂකයෙක් වෙනවා. අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ නිරීක්ෂණය කිරීම හෝ නොකිරීම කියලා දෙයක්වත් නැහැ. Yes, at the start there will be an observation, but once he is enlightened, there won't be anything as such observing or not observing as well. ඔව් දැන් අපි ඒකේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ මනසේ තියෙන ස්වභාවයන් වලට අපි කැමැති අකමැති වෙනව නෙවෙයි. මනසේ තියෙන දෙපැත්ත අපි තේරුම් අරගෙන නිවිලා යනවා. මනසේ තියෙන ස්වභාවයන් වලට අපි ආස කරොත් හරි ප්‍රතික්ෂේප කරොත් හරි බන්ධනයක් හදාගත්තොත් හරි අපේ ඇතුළ ගිනි ගන්නවා. Now it is not that we reject or accept the natures of the human mind, our mind. It is that we understand the both extremes and our mind will be at a bliss. හරි. තා ප්‍රශ්න තියෙනවද? Anyone would like to ask a question? It could be a simple question, that's fine. Please unmute the mic. Yeah, Kishore, go for it, Kishore. Hi everyone. This is, I think, a very good session during this hard time. I would like to ask some suggestion that I feel like I am in a very depressed situation. As you all know that we are in the COVID world, and each and everyone we have some struggles. But especially I'm a newly married person, and I left my family within the 3 months just after my marriage, and I stuck in Australia, and parallelly I'm managing my study. I feel like a serious issues in managing the depressions now. So would you like to offer any spiritual advices? That would be great. Okay. අද තියෙන මේ කොවිඩ් තත්ත්වයක් එක්ක මේ වෙලාවේ මම ඉන්නේ ගොඩක් පීඩනයක. විශේෂයෙන්ම මම දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලොක්ඩවුන් එකට අහු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මම කසාද බැඳපු කෙනෙක්. ඒ වගේම මට කසාද බැඳලා මාස 3ක්වත් මගේ පවුලත් එක්ක ඉන්න උනේ නැහැ. මට ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට ඒතර තියෙන පීඩනය, ඒ වගේම දැන් මෙතන මම මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු එක්ක තියෙන පීඩනය, ඒ වගේම මේ කොවිඩ් නිසා ඇතිලා තියෙන පීඩනය නිසා මම තාමත් ආතතියටපත් වෙලා ඉන්නේ. ඔබට මට දෙන්න පුළුවන් විසඳුමක් තියෙනවා. දැන් ඔබේ වයස කීයද? How old are you? 32. Is there? 32. හරි. ඔයා ඉන්දියාවේ කොයි ප්‍රදේශයේද? I'm also from Sri Lanka.
I'm from Betiklo, eastern part of Sri Lanka. හරි. එතකොට මෙහෙමයි. දැන් අපි ඕනම මිනිස්සේ පීඩණයට පත් වෙන තීන තත්ත්වය පිළිගන්න බැරි වුණාම. Now, anyone will be at a depression if he is unable to accept the existing conditions of his life. එතකොට දැන් ඔයා ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයට පත් වෙලා නම් ඔයා වෙච්ච කිසිම සිදුවීමක් පිළිගන්න කැමති නැහැ. Now, if you call yourself being depressed, that means that you are not ready to accept whatever has happened to your life. ඉතින් ඔයාට කවදක හරි මේ අවස්ථාව ඔයා ડિප්‍රෙෂන් වෙලා විඳවල ඉවර වෙලච්ච දවසක ඔයාගේ විඳවීම ඉවර වෙන්නේ ඔයා ওই අවස්ථාව පිළිගත්ත දවසට තමයි. Now, in any time after, if you get rid of your state of depression, that will happen in the moment you accept whatever has happened to your life. ඒක ඔයාට දැන් ඔයා ඔය අපිට කියපු විස්තරය ඕක තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට ඕක දැන් මේ ඉරහඳ ඉල්ලලවත් දෙවියන්ට යාඥා කරලවත් කිසිම දෙයකින් ওই දැන් වෙච්ච සිදුවීම් ටික වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක දැන් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඒ සිද්ධ වෙච්ච දේ ඔයා පිළිගන්න. එතකොට ඔයාගේ මනසේ ප්‍රෙෂර් එක ටික ටික අඩු වෙනවා. Now, the incidents which have occurred in your life are the things that you have faced in your real life right now. Now, by praying to a god or by asking for the sun or the moon, you cannot change that nature. But at the very moment you accept whatever you happened in your life as it is, then the depression will start to depreciate. මේ ලෝකේ ඕනෑම පුද්ගලයෙක් ආතතියට පත් වෙන්නේ ඒ වෙච්ච අවස්ථාව පිළිගන්න බැරි නිසා. කවදාකාරී ඒ ආතතිය නැති වෙන්නේ ඔහු ඒකත් ඔහුගේ මනස ඒක පිළිගත්ත දවසට. So the reason for depression is our inability to accept whatever happening in our life at this moment. And also the cure for depression, and the depression will be over in the moment that we start to appreciate our life as it is. ඒ නිසා යම් මනුස්සයෙක්ට පුළුවන් නම් තමන් වෙච්ච සිදුවීම ප්‍රතික්ෂේප කරන කාලය අඩු කරලා පිළිගන්න කාලය ඉතා ඉක්මනින් මේක පිළිගන්න ඔහු ඉතා ඉක්මනට ඔහු සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙනවා. So if one can reduce the time where they are ready to appreciate their life, the incidents they have faced in the life, then the time that you suffer from depression will be reduced. මොකද ඔබට ඕන විදියට මේ ඔබටවත් මටවත් කාටවත් ඕන විදියට මේ ලෝකෙ කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Because none of us, the things in our life will not go according to the wishes. It will not happen to anybody of us. මේ මුළු පෘථිවියම හැම මොහොතකම අවිනිශ්චිතතාවයෙන් උපරිමව පිරී පවතිනවා. Now this entire universe is filled with the principle of uncertainty in every moment. ඊළඟ මොහොතේ අපි ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. We might survive in the next moment or we might die. අපිත් එක්ක ඉන්න කට්ටිය ඊළඟ මොහොතේ ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. And the people that we associate with will exist in the next moment or sometimes they will die. මේ ඊළඟ මොහොතේ පායන්නත් පුළුවන් වහින්නත් පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව ස්ථීර වශයෙන් කාටවත් නිගමන දෙන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඉතා විශාල අවිනිශ්චිතතාවයක් මේ විශ්වයේ පවතිනවා. අන්න ඒක තේරුම් ගත්තාම අපිට මේ සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන පුදුමයකටවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නවත් කාරණයක් නැහැ. ඒකට ගැඹුරට තේරුම් ගත්තාම ඒ හැම දෙයක්ම මේ මොහොතේ ඒ වෙන්න ඕන විදිය බව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. And we cannot say in the next moment whether it will rain or not. So likewise, this entire nature, the universe, the earth is full of uncertainty. But if one can understand the nature of uncertainty in our life, in the universe, then there is nothing to accept, neither to reject, that we will appreciate whatever happens in our future. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම වෙන්න ඕන විදිය අතහැරලා වෙන විදිය බාර ගන්න උත්සාහ කරන්න. So let's try not to have anticipations about life, and let's try to appreciate whatever happens in our life as it is. ඔබගේ නිවසට ඔබට අලුත් ඉඩමක් ලැබෙනවා. ඔබට අපිට හෙට අලුත් වාහනයක් ලැබෙනවා. ඒ ගැන පුදුමයටපත් වෙන්න එපා. ඒක මේක ලෝක ස්වභාවය. Now let's say you are going to acquire a land tomorrow, or either you are going to receive a brand new vehicle tomorrow. Don't get amazed by that, because that is the nature of our life. ඒ වගේම ඔබට ඔබේ ළඟම ඉන්න කෙනෙක් නැති වෙනවා. ඒ ගැන දුක් වෙන්න එපා. ඒකත් මේ ලෝක ස්වභාවය. On the other hand, you might lose a very close loved one in your life.
do not get upset about it, because that is also the nature of this life. ඒ නිසා දැන් ඔබට ජීවිතය තියෙනවා. සමහර මිනිස්සු ඉන්දියාවේ ලංකාවේ මුළු ලෝකෙම දැන් මේ වෙලාවේ කොවිඩ් හින්දා ජීවිතයක් නැති වෙලා, දේපලත් නැති වෙලා, තමන් හිතවත් අය නැති වෙලා අඩුතරේ බලන්න යන්න බෑ නිරෝධායනය කළා. වගේ මේ මුළු ලෝකෙම මේ අවස්ථාවේ ඔබටත් වඩා 100,000 ගුණයකින් ප්‍රශ්න වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. Now at least you are living at this moment, you are surviving somehow. But if you look into India, the thousands of people are dying per day because of COVID, and they are losing their loved ones, they are losing their life. So there are a lot of people who are suffering more than you in their life because of this pandemic. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඔබ කල්පනා ඔබ අලුතෙන් කසාද බඳින්න හරි ඔබට හම්බ වෙලා, ඔබට ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න හම්බ වෙලා, ඔබට ගොඩක් වරප්‍රසාද හම්බ වෙලා, ඔබ ඒත් මේ නැති දෙයක් ගැන දුක් වෙනවා. සමහර මිනිස්සුන්ට කසාද බඳින්න තියා හිතා ගන්නවත් බැරි වෙලා ඔබගේ වයසේ මේ වෙලාවේ. Now at least you can appreciate what you have achieved so far. Now at least you have been newly wedded, and at least you have migrated to Australia. Now for some people, they cannot even think about a marriage at this time. Some people, they cannot think about a way to live. So be happy of what you have achieved so far. ඔබට සියල්ල අහිමි වෙලා ඔබට ජීවත් වෙන්න මේ කොවිඩ් අවසන් වෙනකොට ඔබ ළඟ තියෙන ඔක්කොම දේවල් අහිමි වුණා. ඔබට ජීවත් වෙන්න වාසනාවක් තිබුණොත් සතුටු වෙන්න. මොකද ඒ හොඳටම ඇති. Now let's say that you are going to lose everything around you at the end of the pandemic, but even that moment you can be happy. Even though you have lost everything, you're still surviving, because that is enough. මොකද දැන් මේ වෙනකොටත් වෛරස් එක වෙනස් වෙවි අලුත් ප්‍රභේද හදමින් යනවා. ඒ නිසා තාමත් ඒ වසංගත තත්ත්වයේ ලෝකයෙන් ගිහිල්ලා අවසන් වෙලාවත් අඩු වෙලාවත් නැහැ. එන්න තාම තියෙන වැඩි වෙන තත්ත්වයක. ඉතින් එහෙම වෙලාවක අපිට කිසිම දෙයක ලාභ ප්‍රයෝජන අපි හිතන විදිහ අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඒ අවසන් වෙනකොට ජීවත් වෙන්න තිබුණොත් ඒ හොඳටම ඇති. එහෙම නැති වුණත් ඒත් කමක් නැහැ. අපි දේවල් ඉගෙන ගත්තා, අත්දැක්කා, සතුටු වුණා එච්චරයි. Now you know the nature of this virus. It is evolving in every moment. So nobody is safe. Even there is a cure, there's nobody is safe, because still there is a chance that we might die by a new strain of the same virus. So at the end of the day, we can be happy for surviving, and there is no point of lamenting over the things that we are losing, and there's no point of thinking about loss of profits in life in a nature like this. හරිනේ, තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? Do we have more questions? Kisha, do you have some more questions? Thanks. It means a lot to me, Go ahead. and I understand the stuff. So I can see a couple of other people join us a little late. So the thing is, you can just unmute your mic and just freely ask away any questions as you like. Abhishek? Yeah. Hello, Dr. Chamila. Yeah. Hi. Hi. Actually, I wanted to know, sir, that we all, apart from this COVID situation, we all are thinking like we all are in a race in achieving success. Like we every day make goals and try to achieve it. On the other side, we have family. Sometimes people are going abroad from their home country to study outside. How to cope up with this balance? Because aside from achieving goals and making up your personal life, you have to also give time to the family. And in this race, I think the balance is getting disturbed, and that's what I want to know, where the balance is. අපි අද මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ඉතාමත් වේගවත් ධාවනයක යෙදিলা ඉන්නවා. ඒ ධාවනයේදී අපිට කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට අපේ පුද්ගලික පරමාර්ථ අපිට ලබාගත යුතු අරමුණු ළඟා කරගන්න අපේ විශාල වේගසක් යෙදෙනවා. ඒ වගේම අපේ පවුලේ අය ගැන බලන්න, අපේ පුද්ගලික ජීවිතය මේ ගෙනියන්න අපි ලොකු අරගලයක යෙදෙනවා. කොහොමද මේ අපේ අරමුණු කරා යන ගමනයි අපේ මේ පුද්ගලික ජීවිතේ අපේ ආදරණීයන් ගත කරන කාලය ඒ කොහොමද අපි ඒක සමතුලිත කරගන්නේ? කොහොමද අපි ඒක පරිපාලනය කරන්නේ? ඒක තමයි තේරුම් ගැනීම තුළින්. You will do it by understanding. මොකක්ද ඔබ තේරුම් ගන්නේ? So what you have to understand? ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන ඔබට කොච්චර ඉලක්ක තිබුණත්, ඔබට කොච්චර පවුලයාගේ ජීවත් වෙන්න තිබුණත්, ඔබට මේ මොහොත විතරයි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් බව. So what you have to understand is, it doesn't matter how much of expectations, goals that you have in your life. It doesn't matter how much of
things that you have to take care about your family, what you have to live only this moment. මේ පෘථිවියේ ඉන්න හැම සත්ත්වයකටම හැම මනුස්සයෙක්ටම හැම ගහකොළටම ප්ලෑන් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම කෙනෙක්ටම මේ මොහොතේ විතරයි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. So every human being in this world, every animal on this earth, every tree, every plant on this planet will have a lot of expectations, might have a lot of goals, but all of them can only live in this present moment. එතකොට ඔබ පෙරදිලා නම් ඒක අතීතයට ගිහිල්ලා. ඔබට දිනන්න අවශ්‍ය නම් ඒක අනාගතයේ තියෙන්නේ. මේ මොහොතේ ඔබ දිනනවද පරදිනවද කියන එක විතරයි ඔබේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට වඩාම වැදගත්. So if you have lost, that is your past. If you have to win, that is in the future. But in this moment, what you need, whether you're going to win or lose this moment itself. දැන් අභිෂේක් ඔයා පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වා එනකොට ඔයාට ඊට කලින් පොඩි කාලේ ඉඳලා ප්ලෑන්ස් බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ නැති. නමුත් ඔයාට හැමදාම උනේ ඒ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න විතරයි. ඔයාට කවදාවත් මොහොතවල් දෙකක ජීවත් වෙන්න බෑ. Now, Abhishek, if you look at your life, if you have a flashback, from your childhood, you might have had a lot of anticipations, a lot of expectations in your life. But if you go through your life clearly, you will see what you have done is living in each and every moment. අර ලෝකේ භාවනා ගුරුවරයෙක්ගෙන් ගිහිල්ලා මහාචාර්යවරයෙක් ඇහුවලු ඔබට වැදගත්ම කෙනා කවුද ඔබේ ජීවිතේ කියලා. Now, there's a story that one person went to meet a guru, a meditation teacher, and asked him, who is the most important person in your life? එතකොට ඔහු කිව්වලු ඔබයි කියලා. Then the teacher said, you're the most important person in my life. එතකොට යා කිව්වලු ඔබ දැන් මාව දැක්කේත් දැන් අසුරු කළේත් දැන්. නමුත් ඔබට මෙච්චර ඔබ ඉපදිච්ච දවස් ඉඳලා මෙච්චර මිනිස්සු හම්බ වෙලා ඇති උදව් කරලා ඇති. නමුත් ඔබ කියනවා මමයි වැදගත් කියලා අයියේ. So then he questioned, you saw me only now. We haven't met before. This is the first time that we are meeting with each other. You might have had a lot of people around you since your childhood, but you don't claim them as important, but you're claiming me as the most important person in your life. What is the reason for that? ඒක ඇත්ත. මට මිනිස්සු උදව් කරලා තියෙනවා. මට මිනිස්සු හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ දැන් ඒ සියල්ල අවසන්. නැවත ඒවා කවදාවත් ජීවමාන වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මොහොතේ මා ඉදිරියේ ඉන්න ඔබයි. ඒ නිසා මට වැදගත් ඔබයි. So then he said, the teacher said, yes, you're right. I have received a lot of help from many people. I have associated many people in my past. But at this moment, you're the one in front of me. You're the one I'm associating with. Therefore, you're the most important person of my life at this moment. ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඒ කතාව තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මොකද බැඳීම් හදාගත්තම ඔහුන්ට අතීතේ හම්බෙච්ච මතක සටහන් වැදගත්. මේ වර්තමානයේ ඔහුන්ට තේරුම් ගන්න බෑ. So it is very difficult for an ordinary person to understand the meaning of the story, because when the people have attachments, when the people have connections with people, with other people, then they cannot get rid of from their past. They cannot get rid from their future. They cannot live in this moment. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ලෝකේ ඕනම කෙනෙක්ට කොච්චර බලාපොරොත්තු හරි ඕන දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔහුට තේරුම් ගන්න ඕන එකම දේ තමයි මේ ගත වෙච්ච ජීවිතේ තමන්ගේ අත්දැකීම් ප්‍රස්තවේක්ෂා කරලා බලලා මතක් කරලා බලලා කොච්චර මට බලාපොරොත්තු තිබුණත් කොච්චර මට ඉලක්ක තිබුණත් මට හැම මොහොතක හැමදාම සිද්ධ වුණේ හැම මොහොතකම මේ වෙලාවේ ජීවත් වෙන්න විතරයි නේ කියලා. Now if one can have a self analysis about his past, about his life, he would definitely understand it doesn't matter how much of expectations I had in my life. What I have been doing is living in this moment each and every time. එනිසා මම ඔබට කියන්නේ ඔබ සතු සියලු දේවල් අතහරින්න බැඳීම් අතහරින්න නෙවෙයි. ඒවා මේ මොහොතට පැත්තකින් තියන්න. මේ මොහොතට මුහුණ දෙන්න. මේ මොහොතට hina වෙන්න. මේ මොහොතට අඬන්න. මේ මොහොතට ජීවත් වෙන්න. මොකද එයයි ඔබට සජීවී බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. Now I don't ask you to deassociate with yourself with everything, to break up your links or anything. But I ask you to leave all those burdens behind for a moment and just laugh for this moment. Just either if you want, you can cry for this moment and live for this moment. ඒක තේරුම් ගන්න.
එතකොට ඔබට මේ මොහොතත් එක්ක සාමකාමී වෙන්න පුළුවන් මේ මොහොතත් එක්ක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අර ඔබේ තියෙන බලාපොරොත්තු වල ඉලක්ක වල බර වෙහෙස ඔබට නොදෙනී යාවි. So then you can be happy with this moment. You can be peaceful with this moment. Then you will not feel the tension. You will not feel the pressure of the targets that you have to achieve in your life. Sure, sir. Thanks a lot. Anyone else like to ask a question? Hi, I would like to ask a question. I'd like to know a little bit more about the monk and his spiritual experiences and how he got to the stage where he's at right now, which I'm assuming is, as you described, enlightenment, as we would think of enlightenment as a description of how maybe he's acting from a place of awareness instead of thinking about problems and thinking about the past. I would like to know how he got to this stage of enlightenment and his spiritual practices. Was it a gradual change or was it something that he realized in a moment? And I would also like to know how he lives his daily life. Does he still have thoughts? Does he still respond to his thoughts, or does these thoughts affect what he does on a daily basis? Yes, that's my question. I'd just like to know a little bit more about the monk and his experiences. Okay, I will try to justify it because there was a lineup of questions there. අහනවා ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතය පිළිබඳව. ඔබ වහන්සේ කොහොමද දැන් ඔබ වහන්සේ කියන මේ අතීතය අනාගතය නැතු මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න. ඒතර ඔබ වහන්සේ කොහොමද ඒ වගේ මානසික තත්ත්වයකට පත් වුනේ? වික්ෂුවක් විදිහට ඔබ ඒ තත්ත්වයට පත් වීම සඳහා ගත කරපු ආධ්‍යාත්මික ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? ක්‍රියාපටිපාටිය මොකක්ද? එම තත්ත්වයට පත්වීම එක මොහොතකින් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් ඒක කාලීනව කාලාන්තරයක් තිස්සේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්ද? ඒ වගේම ඔබට තාමත් සිතුවිලි කතා කරනවද? ඔබේ සිතුවිලි වලට ප්‍රතිචාර දක්වනවද? ඒ ප්‍රතිචාර දැක්වීම ඔබට පීඩනයක්ද? එක තමයි මෙහෙමයි. ඒ ආධ්‍යාත්මික දැන් මට මං වයස 19 දී තමයි මේ සත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද කියලා හොයන්න ගත්තේ. Now I started to search for the truth and the meaning of life when I was at the age of 19. ඒක ලොකු පරිශ්‍රණාත්මක කාලයක්. It was a time with great experiment. එතකොට ඒකේ මේ ගොඩක් හොයලා තියෙනවා, ගොඩක් ගුරුවරු ඇසුරු කරලා තියෙනවා, ගොඩක් කියන දේවල් අත්හදා බලලා තියෙනවා. ඒ ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා ඒ ඇතුලේ. So I did lot of research and I was associating with many teachers and I've been trying to do what that they have prescribed to me. So I have done a lot of things in that sense. එතකොට අර ජීවිතේ එක අවස්ථාවක් වෙනවා. අර ඒ අවස්ථාවේදී අපිට අපේ අතුලාන්තේ ලොකු මානසික පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙන එක මොහොතක. So then there will be a moment in life. In that moment there will be a rapid change of the mind of us. ඊට පස්සේ අපේ මනසේ අපි හිතන විදිය, ලෝකයේ දිහා දකින විදිය අපිට වෙනදට වඩා තමන්ගේ අතුලාන්තයෙන් තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. Afterward there will be clarity, more clarity about life. And there will be a change, a drastic change about the way we perceive about our life. ඒ නිසා දැන් මේ එතකොට අර මේ මනස අපි අයිතිකාරකමක් කියනගෙන මේ අපි හිතන් ඉන්නවනේ මේ මනස අපේය. මේ මනසේ තියෙන සිතුවිලි අල්ලා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර ගැනීම ඒ මනසේ අවබෝධයත් එක්ක ඒ අල්ලා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම එන්නෙන් අඩු වෙන්න ගන්නවා. So with that understanding, with that awakening, the nature of getting attached to the concept from our mind and the nature of rejecting thoughts in our mind will be reduced. අපේ වටිනාකම එන්නෙන්ම නැති වෙලා යනවා. The values that we have for ourselves will be reduced. අපි තමයි මේ ලෝකේ අපි ගැන තියෙන එක උදාහරණයක් මමත්වය අපි අතුලාන්තේ අපි ලෝකෙන් හොයපු ප්‍රතිරූප නඩත්තු කිරීම
අපේ කරපු වංචාව එන්න විවෘත වෙන්න ගන්නවා. So then our struggle to get more values to our life, our struggle to keep and maintain an ego for ourselves will reduce, and then we will stop doing that tricks with and the cunning behavior we the cunning ways that we deal with the society will be reduced. මේ ඔයාදා ඊට පස්සේ අහන මම මනසට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය. එහෙම You question me about how I respond to my mind. මට අවශ්‍යන මට ඕන නම් සිතුවිල්ලකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්, ඕන නම් ප්‍රතිචාර නොදක්වා ඉන්න පුළුවන්. ඒක ඒ මනසේ පාලනය මා සතුව තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සර මනස අපි විසින් පාලනය කරා. දැන් අපිට ඕන දේවල් වලින් මනසෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ටූල් එකක් වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ. So now I can respond to my thoughts if I want. If I do not want, I cannot respond to my thought, because previously the mind used to control me. Now the mind is in full control of myself. I'm using the mind as a tool. පහළ වෙන කිසිම සිතුවිලි වල බරගතියක් නැහැ. And the other point is that there is no weight for any thought which is generated by my mind. ඉස්සර එහෙම නෙවෙයි පහළ වෙන දේවල් වල විශාල බරගතියක් තියෙනවා. But it was not before, because earlier there was a weight in whatever the thought being generated by the mind. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ මනස තේරුම් ගන්න පෙර අපි ජීවිතේ ගොඩක් අපි සතු දේවල් නැති වුනහම ගොඩක් අතුලාන්තයේ දුකටපත් වෙනවා. අපිට අලුතෙන් දේවල් හම්බුනහම ගොඩක් විශාල සතුටකටපත් වෙනවා. අපි ලාභ ලැබුණාම සතුටුයි, පාඩු ලැබුණාම දුකයි. අන්න ඒ ගතිය නැති වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ දෙකම තුල එහෙම විශේෂ ස්වභාවයක් නැහැ. Now earlier, when we receive something good, when we receive a profit, there was a nature that we feel happy. And if you make a loss, then there was a nature that we feel sad. But now there is no such happiness, or there is neither sadness. The mind does not go to any of those. මම ඔය කියන කතාව ඔයාට හිතලා කවදාවත් ලේසියකට තේරුම් ගන්න බෑ. But you cannot think about what I say right now and make any sense out of it. මම ඔයාට එකට මෙහෙම දෙයක් කියන්න. I will tell you something for that. What do you? ඔයා පොඩි ළමයෙක් දිහා බලන්න. Now you look at a kid. ඔහුට ගෙනihin දෙන්න රුපියල් ඔබ සතු තියෙන සියලු දේවල් ගින්දරට දාන්න කියලා. So just tell him to put everything what you have to fire. ඔව් ඒවා ඔබගේ රත්තරන් ආභරණ සල්ලි තේ වටින ඔප්පු තිරප්පු ඔක්කොම ගින්දරට දාලා ඒකත් එක්ක hina වේවි. So give your deeds, give your jewelries, everything to a child and ask him to throw it to the fire. He will definitely put in fire and he will laugh. ඔබට බලන්න ඒ වෙලාව ඔබට hina වෙන්න පුළුවන්ද කියලා හුත් එක්ක. Then look at yourself and see whether you can smile with that. මට පුළුවන් ඔහුත් එක්ක hina වෙන්න අනිත් මා සතුවයි කියන දේවල් ගින්දරට දාලා පොඩි ළමයෙක් hina වෙනවා වගේ මටත් ඒවත් එක්ක hina වෙන්න පුළුවන්. But I can be happy with a child who is throwing my everything to fire. මම හිතන්නේ ඒ ප්‍රමාණවත් කියලා. I think that is enough. Thank you. I have another question. Can I know a little bit about how once you've reached that stage, how karma ties in with those with the rest of his life? මට දැනගන්න පුළුවන්ද ඒ අවස්ථාවට මනසපත් වුණාට පස්සේ කර්මය කොහොමද ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙන්නේ? කර්මය සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. There will be no nexus with karma. කර්මය සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔබේ සිතුවිලි අල්ලා ගැනීම හා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තියෙනකම් විතරයි. The karma will be connected to your life as long as that you accept or reject the thoughts in your mind. ඔබ එන්නෙන්නම ඒ අල්ලා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර ගැනීම එන්නෙන්න අඩු වෙලා යනකොට මනස ඇතුළ නිවිලා යනවා. එතකොට ඔබ කර්මයෙන් ටික ටික නිදහස් වෙනවා. Now once you gradually reduce the acceptance or the rejection of the thoughts being generated by your mind, then your mind will be at a peace and the mind will start to cool down gradually, and gradually you will be
be apart from the work of karma. Thank you. I have a question, just a quick question. Shame. When it comes to the whole concept of liberation, I mean, we are all having just our mind to understand it, and what we know as far as what we've gathered as knowledge. Now, we know that this is something that we cannot understand using the mind. But my question is, how do we identify that, yes, this is happening, and how does the mind recognize it, and not just not like some other thought? Did I make sense? Or Recognize what, Shiv? the liberation itself, the whole Okay. liberation. ඔහු අහන ප්‍රශ්නය තමයි මට තේරෙනවා ඔය කියන මේ අවබෝධය මේ සත්‍ය අවබෝධය කියන එක මනසින් ග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි කියලා. නමුත් අපි සත්‍ය අවබෝධයටපත් වුණු බව මනස ග්‍රහණය කරගන්නේ කොහොමද? මනස ඒක හඳුනාගන්නේ කොහොමද? ඔව් අපි යන්නේ හරි පාරේ කියලා. ඒක මෙහෙමයි. මේ මනසේ අවබෝධ වෙනවයි කියලා කියන්නේ ඔබට තේරුම් ගැනීමේ ශක්තිය නැති වෙනවයි කියන එක නෙවෙයි. Now, enlightenment doesn't mean that you lose the ability to analyze. එතකොට ඔබට ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය ඒ කියන්නේ දත්ත අතර සංසන්දනය කරන්න බැරි වෙන එක නෙවෙයි. It doesn't mean that you cannot have a relative understanding about two data. එතකොට ඒක ඔබ අවබෝධයටපත් වුණාම ඔබ හිතන පතන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඔබේ හිතේ බරගතිය අඩු වෙනවා. ඔබේ ජීවිතයේ සැහැල්ලු වෙනවා. ඔබට එතකොට කාලයක් යද්දී තමයි තේරෙන්නේ මේ ඔබ සම්පූර්ණව පරිවර්තනය වෙච්ච බව. Now, once you're enlightened, the weight of your mind will be, you will lose it, and the way that you think will be changed. So after some time, you will realize there has been a change in my entire life. ඒ වගේම ඔබගේ අතුලාන්තයේ තියෙන ඔබේ වටිනාකම. ඒ කියන්නේ දැන් හැම මනුස්සයෙක්ටම ඊගෝ එකක් තියෙනවා. තදාගත්ත ප්‍රතිරූපයක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ නිසා දේවල් වචන වලට වැත්තට මේ වචන වලට ලොකු වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා. ඒතර ඔබටම තේරෙන්න ඕනේ ඔබ සත්‍ය හරියට අවබෝධ වෙලා නම් ඔබට වචන වල කිසි වටිනාකමක් නැහැ. කවුරු හරි බැන්නත් හොඳ කිව්වත් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරත් ඔබට මල් තියලා වැන්දත් ඔබේ ඒකේ අතුලාන්තයේ ඒක නිසා පෙළඹ වෙන්නේ නැහැ. Now, there is an ego inside you, and there are values that you have given to words, to concept. Now, if you are fully enlightened, if you have understood this clearly, you will lose that values that you have given to words. When you hear words, it will not trigger you. It will not arouse you. You will not feel any difference. There won't be any value to any comment, any statement, any word. එතකොට අපි කියමු පුංචි ළමයෙක් ඉන්නවා. ඒ ළමයට මේ බිලියන 10ක විතර චෙක් එකක් දීලා. Now, let's say, as an example, there is a child and he has been given a check value of $1 billion. ඉතින් ඔහු ඒකේ වටිනාකමක් දන්නේ නැහැ. He has no idea about the value of it. ඉතින් ඔහු ඒක එන යන අයට පෙන්නනවා. ඒ කට්ටිය ඒක කියවලා ඒගොල්ලෝ පුදුමයටපත් වෙනවා. ඔහුට ඒක ගැන කිසි ගාණක් නැහැ. But he is showing it to people, adults around him. So when they see the check, they are astonished. But still, the child is unaware about it. He has no care about it. ඒ වගේ තමයි මේ අනිත් අය කියන ඔහු විඳින දුක් ඔහු දුක් සාමාන්‍ය දේවල් සිද්ධ වෙනකොට ඔවුන් දුක් විඳිනවා අර පුද්ගලයාට ගාණක් නැහැ. එයාට කිසි දෙයක් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාට එයාගේ කියලා කෙනෙක් නැති වුණත් එයාගේට කියලා අලුතෙන් දෙයක් හම්බ වුණත් විශේෂයක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ ඉතින් ඒක ලෝකේ ඇත්තටම ඔබ එන්ලයිටන් වෙච්ච බව ඔබේ අතුලාන්තයේ ඒ වෙනස දැනේවි. ඇත්තටම ඔබ ලෝකේ අනිත් අය විඳවන මිනිසුත් එක්ක ඕනකට වඩා හිතන මිනිස්සු ගොඩක් ඕනකට වඩා හිතනවනේ දෙයක් ගැන. අර ඕනකට වඩා හිතන කෑල්ල නැති වෙලා යනවා. ඒකත් එක තමයි ඔබට තේරෙන්නේ සාපේක්ෂ වශයෙන් මේ ගිනි ගන්න ලෝකේ තමන් ගිනි නොගෙන ජීවත් වෙනවා ඒක. So likewise, it is similar like that. Now, the people, they are overthinking. But here, there won't be any overthinking. And the people, when something happens to the life, the people always struggle to recover from that. And they will complain about it.
but there won't be a complaint from your end if you are enlightened. So you will see a difference between the previous life and the life that you enjoy right now, the change that you are feeling right now. That is how you recognize that you are enlightened. සාමාන්‍ය සිද්ධියක් ජීවිතේ වුණාම සාමාන්‍ය මිනිස්සු දුකටපත් වෙන්නේ ඒ ගැන ඕනට වඩා හිතලා. යාට ඒක කරගන්න දෙයක් නැහැ. හිත ඔය විකාර හිත ඒව අල්ලගෙන දුක් විඳිනවා. තමයි අවබෝධයටපත් වෙච්ච මිනිස්සේ හිත අවබෝධය කරා ගියාම අර ඕනට වඩා හිතන කෑල්ල එන්න නැති වෙලා යනවා. අඩු වෙලා නැති වෙලා යනවා. Now, to an ordinary person, when something happens in his life, he will start to overthink. Actually, he won't suffer much from the problem itself, but the suffocation will be amplified by the part of overthinking. But if you are enlightened, that overthinking process will not be there, so the application won't be there. ඊළඟ කාරණේ තමයි විශේෂම කාරණේ. අර දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හොය දෙයල් පිළිගන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සෙට යම් සිද්ධියක් සිද්ධ වුණාම තමන්ගේ ජීවිතේට තමන් නොසිතන දෙයක් සිද්ධ වුණාම ඒක පිළිගන්න විශාල කාලයක් යනවා. සමහරට සති ගණන්, මාස ගණන්, අවුරුදු ගණන්, දින ගණන් යනවා. නමුත් සත්‍ය අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක්ට ඒක ඒ අවස්ථාව මෙතනින් ඉවරයි. ඒක සිද්ධියක් විතරයි. The other thing is that the time that it takes to accept the life as it is, the things which happens in our life as it is. Now, for an ordinary person, it might take years or sometimes months, sometimes weeks, sometimes days or hours to accept things that they have happened, they have encountered in their life. But for an enlightened person, he will accept it then and there. ඊළඟට ෆිසිකලි ගත්තොත් මේ ඔළුවේ තියෙන බරගතිය සම්පූර්ණ නැති වෙලා නිකන් ඔළුව හට්ටියක් වගේ. Now, if you take the physical aspect of it, you won't feel any weight inside the head. It's like an empty vessel. සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඔළුව හරි බරයි. An ordinary person would feel a weight inside it. දේවල් හිතලම හිතන දේවල් අල්ලගෙනම සෑහෙන බරෙන් ජීවත් වෙනවා. So that weight accrues by thinking, overthinking, and getting attached to what they think. With all those things, their head is so it carries a lot of weight inside. නෙළුම් කොලයකට වතුර වැටුනහම ඒ නෙළුම් කොලයක රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සත්‍ය අවබෝධ කරපු කෙනෙක්ට දේවල් සිද්ධ වුනහම එයාගේ හිත ඒකේ රඳ රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒක හිත පිවිතුරු වෙලා හිත විනාශ වෙලා හිතට අල්ල ගන්න බෑ. Now when you put a drop of water on a lotus leaf, the leaf will not retain any water, it will just fall off. Likewise, when something goes in to a mind of an enlightened person, it won't retain there. It will just go away. මම ඔබට කියන්නේ ඒක ඒ කියන කතාව ඔබට අහගෙන ඉන්න හරි ආසයි. ඒක හරි ලස්සනයි. එතකොට ඔබට ඒකට ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒක පැත්තකින් තියලා අඩුම තරමේ තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් දීපු ඔළුවට දාගත්ත වචන ටිකේ වටිනාකමත් ඇරලා දාන්න. එතකොට ඔළුව නිදහස් වෙලා යනවා. Now these stories are very beautiful. I know for sure that you are listening to this with a very blissful state of mind. But just forget it. Now at least try to reduce the values that you have given to words. Then you will start to feel the bliss gradually. නැත්තම් එහෙම නොවුනොත් ඔබේ අතුලේ වචන වලට වටිනාකම් තියෙනවා එක වචනයකින් ඔබගේ අතුලාන්තේ ගිනි තියන්න පුළුවන්. Or if not, if you cannot lose the values that you have given to words by a single word, your life can be a hymn. No more questions, it seems. Dr. Chandra, maybe we can wrap up the session now. Yeah, I think so, because we have got few minutes more, and this is the last chance for anyone to just make a comment or just ask a question. If we do not have any further questions, we can wrap up the sessions. And now, හැම දිනාටම සහභාගී වෙච්ච හැම දිනාටම සුබ දවසක් සුබ ජීවිතයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔගොල්ලෝ මං ගැන හොයන එක හරි එන්ලයිටන් එක ගැන හිතන එක හරි පැත්තකින් තියලා ඔගොල්ලෝගේ ජීවිතේ තේරුම් ගන්න. ඔගොල්ලෝගේ ජීවිතේ පැහැදිලි කරගන්න. ඒකට උදව් වෙනවා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කරපු සාකච්ඡා ඇති අන්තර්ජාලය තුල ඒක ටික ටික ෆලෝ කරන්න. එතකොට එකපාර අර කියන සුන්දර ස්වභාවයන් හොයන්න යන්න එපා. ඒක අත්හැරලා දාලා ඔබේ මනස ටික ටික තේරුම් අරගෙන
අල්ලා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර ගැනීම වලින් නිදහස් වෙන්න. එතකොට ඔබේ ඇතුළ චුට්ට චුට්ට නිවිලා යාවි. Now, to wind up the session, I would like to propose, make a suggestion to you. Do not try to search myself. Neither you should try to search what the enlightenment is. Your goal should be understanding your own mind. And there are sessions, discussions that we have done and we have uploaded onto our YouTube. You can watch those videos and try to gather more understanding about your life. Once you understand more and more about your own mind, the pressure, the tension, the weight of your mind will be lost and you will start to feel the bliss. All right. I think this is time to wrap up the session. And first of all, on behalf of Nirvana Bliss Collective, we would like to sincerely thank Venerable Thiththagalle Anandasiri Thero, who is the Chief Prelate of Medbo Savana Meditation Center, Galle District, Sri Lanka, and also Dehiwala Sunanda Thero, who is the leading disciple of Venerable Thiththagalle Anandasiri and Thero. And we would like to thank both of you, as well as those who asked wonderful questions to spark our discussions today. And I'm sure that everybody has got immense insights out of today's discussion. And thank you very much for asking questions. And we would look forward to have another session in the future with you all. Thank you very much.